Mein Name ist Catherine, und MIT 34 Jahren wohne ich immer noch MIT meiner Mutter in unserem Elternhaus. Seit dem Tod means Vedas vor 3 Jahren habe ich Michigan trotz der Einsamkeit bewusst dafür entschieden, an der Seite meiner Mutter zu bleiben. Sie allen zu lassen, fühlt sich zu unsicher, zu riskanten, und so blieb ich. Dies Entscheidung hat Michigan die letzten 3 Jahren den vertrauten Mauern unseres Hauses gehalten, einseit, die war ruhig, aber alles andere als friedlich war. In dieser Zeit stickt einer schutternd Episode MIT schmerzhafter Klarheit hervor, die MIT dem unerwünschten Besuch der wohl unangenehmsten Menschen einherging, die man sich verstellen kann. Meinem Leiblichen Bruder Bob, und seiner Frau Jane. Bob kenn ich mein ganzes Leben lang, Jane hingen word mir erst warend Jugendzeit bekannt, als Bob sie in den Ferien MIT nach Hause bracht. Von Anfang an kann ich sie nicht vergessen. Nicht etwa, weil sie irgendetwas Außergewöhnliches getan hatten, sondern weil sie Michigan zu ihrem Vergnügen quälten. Mein Eltern, oft in ihr Arbeit vertieft, waren in den Wochenenden nicht da, und diese Abwesenheiten nutzten sie, Michigan zum Ziel grausamer Spielchen zu machen. Unser Elternhaus ein weitläufige Villa, die unser Vater, ein Gesellschaftsführer, hat bauen lassen, word zum Schauplatz dieser quälenden Ritual. An einem besonders schlimmen Tag zwangen sie Michigan zu einem Versteckspiel und drängten Michigan in einem Schrank zu verstecken. Zu meinem Entsetzen fühlten sie insofort MIT Gegenstanden und sperrten Michigan deren ein, bis kurz vor der Rückkehr meiner Eltern. Dieses grausame Ritual führt unweigerlich zu Schimpfreden meiner Mutter, die Michigan für die Anordnung im Schrank tadelt, sie selbst. Schließlich horten dies Vorfall im Schrank auf, nachdem meine Mutter sie auf frischer Tatter tappt hat, doch ihr Schikanen gen weiter. Mein Grauwetches, nicht nur gegenüber Bob und Jane, sondern auch gegenüber meinen Eltern, die mein Leid scheinbar völlig ignorierten. Auch in der Schule skaliert die qual Caesar storten mein Schuluniform, beschmierten mein Schulbücher und ruinierten mein Kissen und Bettwasch. Später entdeckt ich den Grund für ihren Zorn, schlecht Noten und die darauf folgenden elterlichen Ermahnungen. Verwirrt saß ich in meinem verwesteten Zimmer und fragt Michigan, warum ich dies unerbittlich Grausamkeit ertragen musst und warum niemand mir half. Der Tiefpunkt war erreicht, als ich Michigan weigert, MIT der Family zu Abend zu essen, und mein Mutter das Ausmaß der Zerstörung in meinem Zimmer entdeckt. Zum ersten Mal ließ ich meinen Tränen vor meiner Family freien Lauf. Bis dahin hatte ich Jed profung still ertragen und allen gewöhnt, wenn Michigan niemand beobachtet. Doch nun brach mein Schlutzen, offen hervor. Ich kann es nicht mehr ertragen, in diesem Haus zu leben. Mama und Papa, seid kein Hilf. Steht nicht für Michigan ein. Bob und Jane tun sich immer gegen Michigan zusammen und zerstören alles, von meinem Spielsieg über mein Schulseken bis hin zu meiner Kleidung. Als mein Mutter Michigan so verzweifelt sah, umarmt sie Michigan, meldet Entschuldigungen und druckt Bedauern über alles Gestchen aus selbst mein Bruder, der sonst immer ein Nobber war, schien die Ernsthaftigkeit der Lage zu begreifen. Versucht zu fliehen, aber mein Vater hielt in fest am Kragen fest. Ist dir eigentlich klar, was du getan hast? Das ist ein Ernstsache, sagt mein Vater MIT-Leser, aber eindringlicher Stimme. Bob versucht, es herunter spielen und behauptet, es seiner spielerisches Verhalten gesehen, das zu weit gegangen war. Sachbeschädigung ist ein Straftat. Erwidert mein Vater ruhig. Du musst die Konsequenzen verstehen und Wiedergutmachung leisten. Bob protestiert und verweist auf sein Alter. Doch mein Vater erinnert daran, dass Eltern die Verantwortung für die Taten Kinder tragen. MIT einem tiefen Sufser wann die Möglichkeit, dass Bob bei seinem Onkel wohnen konnte. Der jüngere Bruder means Vedens, ein Mann MIT einem strengen Ruf, gefürcht von allen Kindern in der Nachbarschaft. War zwar nicht zu wohlerzogenen Kindern wie mir, aber duldet kein Unruhestifter. Wir were lent Bob vehement ab und betört, a word sich besern.
Ich hat Diocese versprechen schon zu oft gehört. Die Stimme means Vadens blieb fest, als jede einzelne Grausamkeit aufzählt. Michigan in den Schrank gespert, Michigan gejagt, Insekten mit dir geworfen, send, wie Serich Michigan furchtet. Jeds mal, when wir von denen Tatener führen, haben wir dich ausgestimmt. Du hast immer versprochen, wieder zu tun. Aber du hast es trotzdem getan. Wir können es nicht dulden, das Demand unser Family waited, selbst wenn zur Family gehört. Betritt Diocese Haus wieder. Damit pakti Bob kriegen zerden hinaus. Später word mehr klar, das Bob trotz des Zorns meiner Eltern die Tragweite seines Handelns nicht erkannt Michigan weiterhin belastet. Ich kam zu dem Schluss, dass nicht mehr zu helfen sein muss. Manchmal wie Bob Jane verstehen, nicht einmal die grundlegendsten gesellschaftlichen Normen. Sprunglich hat Bob geplant, nach der High School auf Kosten unsers Vaters zu studieren. Mein Vater erkannt jedoch das Muster Schritte de Overaußer, das Bob weiterhin anderen Schaden ward. Folglich landit Bob direkt nach dem Abschluss in der Firma unsers Onkels. Nicht aufzufallen, mietet Bob eilig ein Wohnung mit Jane. Ihm war vollkommen bewusst, dass Wedger unser Eltern nach unser Onkel in finanziell unterstützen werden. Einige Zeit später fragt Bob Michigan nach Geld. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade erst mit der High School gekommen Arbeit nach nicht. Das Geld, das ich gespart hat das Bob mir früher, als wir nach zusammenwohnten, untergegebelt hat, war mir dank meiner detaillierten Aufzeichnungen zurückerstattet wordens. Trotzdem lent ich ab. Schamst du dich nicht, deine Schwester aus der Schulzeit Geld zu bitten? Ich hab selbst nix übrig, ich gebe dir ganz bestimmt nix. Ich informiert Chend mein Eltern über sein Bit. Sie waren wetend versicherten mir, dass ich ihnen nicht weiterhelfen werde. Bob Jane müssen lernen, selbstständig zu sein. Ich stürzt Michigan in mein eigens Leben, lernt fleißig, studiert trat schließlich einer Firma bei, in der ich Michigan weiterentwickeln das lernen konnte. So sehr, ich mit meinen eigenen Zielen. Beschäftigt war, vergiss ich Bob fast. Bis eine Einladung ins Haus flattert, Bobs Hochzeit. Die brought war, wenn ich überrascht Jane. Mein Eltern ich überlegten hin her, obi were hinchen sollten, fragten obi die familiären Verpflichtungen die Leidwohl Vergangenheit aufwiegen werden. Doch dann, wenn ich Tage vor der Hochzeit, brach mein Vater zusammen. War schon immer geberklich gewesen. Dies Mal war es ernst. Wir gerietten in Panik brachten in mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Inmitten meiner Angst suchte ich Unterstützung bei meinem Bruder. Antwortete gefühllos. Ich höre bald. Lass Michigan in dieser schwierigen Zeit in Ruhe. Als ich ihm von der Einlieferung unsers Vaters ins Krankenhaus erzählt, weiser es zurück. Beharrt darauf, dass unser Vater lediglich einen Sturz erlitten have. Drängt ihm nach seinem Tod beisetzten. De es für unvermeidlich war, teilten mein Mutter ich meinem Bruder mit, dass wir trotz seiner ständigen Bitten nicht zu seiner Hochzeit kommen konnten. Wir beschlossen, von Zubleiben informierten Jans Eltern über den Tod unsers Vaters unser Unfähigkeit, an der Hochzeit teilzunehmen. Jans Eltern verstanden unser Leid. Mein Bruder Jane warfen Respektlosigkeit vor, while wir nicht in der Hochzeit teilnehmen. Die Nachricht, die sie auf dem Rufbeantworter meiner Mutter hinterließen, war so absurd, dass ich Michigan fragt, in diese Situation die wirklich unhofflichen Personen waren. Waren wir damit beschäftigt waren, die Beerdigung unsers Vaters reibungslos zu gestalten, setzten mein Bruder Jane ihr Hochzeit fort, ohne Rücksicht auf den Stress unsers Vaters zu nehmen. Von diesem Moment entsprachen mein Bruder ich expliciten, aber wir hatten das Gefühl, dass unsere Beziehung zu meinem Bruder ein Problem geworden war. Doch plötzlich stand mein Bruder vor unserer auf nicht angeblich Einlieferung zu erhalten. Ich war wie start,
als mein Bruder und Jane Michigan, mit Laricitus Hue bepackt in sich Vorbestiasen. Was ist denn die Eil? Fragten sie. Es gab Protest, aber mein Bruder skien die streng Anweisung unsers Vadens, nie wieder einen Fuss in unser Haus zu setzen, vollig Verges sind zu haben. Warend sie ihr Sakenaklos im Flur fallen ließen, fingen sie in, Unsinn zu reden und bestanden darauf, das mein Mutter und ich die Villa sofort verlassen sollten. Es ist nicht so, das bei Mama de Mens diagnostisiert word. Ich traute meinen Ohren nicht. Dies luxurios Villa ist nicht für jemanden wie sie oder einen Versiger wie die Genet, der sich nie weiterentwickelt. Sie sollt von glamourosen Litten wie Jane und mir übernommen werden. Also sollten junge Curls sofort verschwinden. Ich war vollig fassungslos. Was reddit mein Bruder de Blas? Drajar waren seit dem Tod unsers Vadens vergangen, und hat sich Wedger entschuldigt, nach das Grab besucht oder urgent Welch für sich unternommen, sich zu versenen. Und jetzt fordert das Eigentum in der Villa, warend gleichzeitig von der Demens unser Mutter Osting und plant, sie zu vertreiben. Sprachlos stand ich da, als unser Mutter aus einem Zimmer im hinteren Teil des Hauses kam. Catherine, sagt sie. Was ist los? Sie ward ausgestimmt, als sie meinen Bruder shade sah. Was vollig unglaublich. Oh, bist du denn? Ich fürcht, ein Fremder. Bitgay, Schedeclord, und horten mein Bruder und Janes Spottish und Taten verhalten als Zeichen einer sich verschlimmernden Demenz ab. So ist sie immer. Wackel, ihr Demenz muss immer schlimmer werden. Ich überlasse es dir, die Mama zu kümmern. Du kannst Mama haben. Ich nehme die Villa. Mein Bruder Clark kalter sich seinen und Spruch auf unser Familienheim, nachdem seinen und Spruch gelten gemacht hat, waren der Oltes Sohn Bob selbsicher tiefer ins Haus schlendert, und Michigan verwort Zurichlius. Jane folgt Bob's Beispiel, want sich in Michigan und die Mutter und seine Arrogans nach. Nimm die alte Dame und verschwind. Ich will dich nie wiedersehen, sagt sie und alt zu mir. Ich fragt, ob es gut geha. Und so, als werden wir gewaltsam hinausgeworfen. Mein Mutter und ich verließen die Villa und ließen die alten Möbel zurück. Zum Glück kümmert sich ein Freund darum. Unsere Situation bat uns sein Lerstehens Hausen, da im Ausland let und es nicht mehr bewältigen konnte. Sprunglich hat sich his Käsen das Haus gekümmert, aber mit seinem Bevorstehenden Zug und dem damit verbundenen Zeitpunkt. Alexander Flea hat sich gerät in dem neuen Haus eingelet, atmeten mein Mutter und ich erlichtert auf und lachten. Mein Mutter schlug vor, die Villa zu verkaufen, da sie Bobs und Janes verhalten immer noch nicht guthiesen konnte. Ich fragte sie nach Bobs Behauptung, dass sie erwanen muss, dass sie vor Jahren ein Aberstchen Wahrheit enthüllt hat. Bob und Jane hatten sie Geld gebeten, while sie nicht in der Beerdigung Vadens teilgenommen und sich danach nie wieder bei gemeldet hatten. Frustriert über ihr Dreistigkeit, tat sie so, als kann sie nicht und behandelt sie wie fremd, sah das Bob und Jane verhalten falschlicherweise als Entziehen von Demenz interpretierten. Da SIES für falsch hielt, jemanden, der vermutlichen Demenz litt, aus der Wohnung zu werfen, drängt mein Mutter Leering, einen leitenden Angestellten aus der Firma. Means Vadens, in der ich als Nachfolger ausgebildet word, zum Verkauf der Villa. Diese hat Interesse am Kauf gesiegt. Ich erklärt dem Gesellschaftsführer des Kaufers die Situation, und wir stimmten zu, dass es riskant wäre, Bob und Jane alien zu lassen. Der Hausverkauf verlief frühbungslos, und ein Woche später klingelt mein und das Telefon meiner Mutter ununterbrochen. Nachdem wir die Anruf 30 Minuten lang ignoriert hatten, rief Janie schließlich aus und wollte wissen, warum wir sofort antworten sollten. Meinung nach sei die Villa besetzt wordens, und fremdversuchten, sie zu vertreiben. Ich muss lotlocken. Ich erklärte dass mein Mutter, die Rechtmäßige Eigentümerin, das Haus an eine neue Besitzerin verkauft hat.
Die Fassungslos Jane Connie es nicht begriffen. Sie behauptet verzweifelt. Bob Jor die Villa als Alteste. Und ich lachte ernie und erklärte, dass ihm niemand das Eigentum versprochen have. Nur weil der Test sei, so skien Jane zu glauben. Sie dacht wohl, dass ihr mit Bob ihren Status erhohen wird. Aber ich korrigiert sie hinsichtlich tatsächlichen Positionen in der Firma. Jane's naive Denkweise amüsiert Michigan, als sie erfuhr, dass Bob die Firma, für die sie so flehentlich Geld verlangt hat, nicht urban word. Mit einem letzten Lochenbein ich das Gespräch. Onkel erzählt mir, dass Bob und Jane sich in das Herrenhaus klammerten und sich weigerten zu gehen, bis sie persönlich abholt, nachdem sie von Onkels Firma angehört hat. Sie wurden streng erzogen und hatten solche Angst, dass sie weinten, als Onkel sie mitnahm. Aufgrund ihres unberechenbaren Verhaltens wurden sie in einem Bürgerrefugium unter Onkels Aufsicht untergebracht. Trotz mehrerer Fluchtversuche wurden sie jedes Mal gefasst. Onkel warnte sie, dass sie, wenn sie sich nicht beserten, für den Rest ihres Lebens in den Bergen bleiben würden. Mein Verlobter, der Zeit im Ausland arbeitet, verwaltet das Haus für uns wir planen bald an sehr Hochzeit, und mein Mutter und der Jus unterstützend Onkel wurden eingeladen. Bob und Jane erhalten jedoch keine Einladung.